Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now you have come here to Renan Martin book. We have come here to the exercise 25, the adverb clauses and adverb phrases. What do you mean by adverb clauses? Clauses is like a sentence. Adverb is the group of words which gives a meaning but not a complete meaning. Now we have an exercise already we have written. In the first statement, you have phrases. You have to change the adverb phrases into clauses. See, for example, with a view to early retirement, he saved his money. So, he saved his money is the main sentence here, where it has a subject, it has a verb. So, you ask a question to the verb saved. For what purpose? With a view to early retirement. With a view to early retirement, you don't have a subject and predicate. So it is called adverb phrase. Adverb phrase. So you have to what you have to do is you have to change this phrase into a sentence or a clause. A clause should have a subject and predicate. So he saved his money for what? So you have to have a subject and predicate. He saved his money that he might retire early. So he is the subject here. Might retire is the verb. Early. So might retire early is the predicate. So in a clause you should have a subject and predicate. So he saved his money that he might retire early. So it is a adverb clause for reason. Adverbial clause of reason. In adverb phrase, you don't have a subject and predicate, but in adverb clause, you have a subject and predicate. He saved his money. Saved for what? That he might retire early. He might retire early. It looks like a sentence, but it is not a complete sentence. That he might retire early depends upon this. He saved his money. Then it becomes a full sentence. In the event of president's death, the vice president succeeds him, right? So suppose president dies, who becomes the next president? The vice president. So the vice president succeeds him. You have a subject and predicate. What is subject? Vice president is the subject. Predicate is succeeds him. So when does he succeed, vice president? In the event of president's death. You don't have a verb here. So it is not a sentence. So it is a adverbial phrase. So you have to change the adverbial phrase into a clause where you should have a subject and predicate. Instead of in the event of president's death, if the president dies. So president is the subject. Predicate is dies. So when does the vice president succeed? If the president dies. So this becomes adverbial clause of condition. So if the president dies, the vice president succeeds him. So you have a clause. Clause in the sense you have a subject and predicate. So this becomes a adverbial clause of reason, condition. He always carried out his duties. He always carried out his duties according to instruction. So he always carried out his duties is a full sentence. According to his instruction, how did he carry his duties? According to instructions becomes adverbial phrase of manner. So you ask a question, how? How does he carry out? You ask a question, the answer you get is according to instruction. So according to instruction, this phrase should be changed into a clause with a subject and a predicate. He always carried out his duties as he was instructed. According to he was instructed. So he is the subject is there. Was instructed is the predicate is there. So as he was instructed, according to. So it becomes an adverbial clause of condition. Clause. It has become a clause. Now one other sentence. The price is high for an old car. The price is high. This is a full sentence. The price is high. For what? For an old car.
For an old car becomes an adverbial phrase. You have to change the phrase into a clause with a subject and predicate. So, for an old car, it becomes as it is an old car. So, you have is there, verb, subject is there, it is the subject, is an old car is the predicate. So, it becomes an adverbial clause. Reason. So, the price is high as it is an old car. He ran with all his might. So, he ran is the full sentence. He ran. How did he run? With all his might becomes the predicate. It becomes an adverbial phrase. You don't have a verb here. So, you have to change into a clause. With all his might changes into as fast as he could. So, he becomes the subject. Could is the predicate. So, this becomes adverbial clause of comparison. He ran as fast as he could. So, as fast as he could becomes a clause. Clause has a subject and predicate. After such hard work, he requires a long rest. After such a hard work, he requires a long rest. So, he requires a long rest becomes a sentence. Why? It has subject and it has a predicate. You ask the predicate requires. What does he require? He requires a long rest. When does he require a long rest? After such a hard work. You don't have a subject and predicate. So, it becomes an adverbial phrase of time. So, you have to change this phrase into a clause. Clause is subject and predicate. Has he had done such hard work? Has he had done such hard work? See, he is the subject. Had done such a hard work becomes a predicate. In the predicate, you have the verb had done. So, as becomes a reasonable adverbial word for reason. He requires a long rest is the complete sentence. So, this is an adverbial clause of reason. Now, coming here. He was brave enough to accept the dishonorable terms. He was brave enough to accept the dishonorable terms. So, what is the subject here? He is the subject. Was is the predicate. He was. He was what? Brave enough to accept the dishonorable terms becomes the prayer. It is a phrase, adverbial phrase. So, you have to change the phrase into a clause where you should have a sentence. So, he was is the main sentence. Brave enough to accept the dishonorable terms, you should have a subject and predicate. So brave that he accepted dishonorable terms. So, he is the subject here. Accepted dishonorable terms becomes the predicate. So, it is an adverbial clause of comparison. Many ships were shattered. Many ships were shattered. It is a full sentence because you have a subject and a predicate. Many ships is the subject. Were so shattered is the predicate. So, it is a full sentence. So, as to be wholly unmanageable. Totally it is unmanageable. It doesn't have a subject and predicate. So, it is an adverbial phrase. As to be wholly unmanageable should be changed into a clause. Many ships were so shattered that they were wholly unmanageable. There is the subject is there. Where wholly unmanageable becomes a predicate. So, it becomes a adverbial clause. A rose by any other name would smell as sweet. So, a rose would smell as a sweet. A rose would smell as a sweet. It is a full sentence. You have a subject and predicate, and the phrase is inserted in between by any other name. So, by any other name you have to change into a clause. This is adverbial phrase. A rose would smell as sweet. This is the full sentence. By any other name. By any other name is adverbial phrase. You have to change it even if it were called by any other name. So, it is the subject. Where called by any other name becomes the predicate. So, this becomes a adverbial clause. So, exercise 26. In each of the following sentences,
replace the adverbial clause by an adverb phrase. Earlier we have seen you have to convert adverbial phrase into a clause. Now you are supposed to convert or change adverbial clause into an adverbial phrase. So adverbial clause doesn't have a subject and predicate, but adverbial clause has subject and predicate. So adverbial clause you are changing into adverbial predicate. I have not been well since I returned. Here I returned. So subject is there, predicate is there. I have not been well. This is a full sentence. So two sentences are there connected with since I returned. So this becomes an adverbial clause of reason. So since I returned, you have to change into a phrase that is without a subject and a predicate. So how do you say? How do you write? I have not been well since I returned from Chennai. I have not been well since I returned from Chennai. So here, I have not been well since my return from Chennai. Since my return from Chennai, there is no verb here. So it's not a sentence, so it becomes an adverbial phrase. So clause is changed into a phrase. When the sun set, he returned home. So he returned home is the complete sentence. So when did he return home? When the sun set. So when the sun set becomes adverbial clause of time. You have a subject and predicate. The sun is the subject. Set is the predicate. Subject and verb is there. So you have to change the clause into a phrase. At sunset he returned home. At sunset you don't have a subject and predicate. So it becomes a adverbial phrase of time. They fought as heroes do. As they fought as heroes do. So they fought is a complete sentence. So as heroes do. Heroes is the subject. Do is the predicate. So this is adverbial clause. Subject and predicate is there. So adverbial clause of comparison. So how do you change into a phrase where there should not be a subject and a predicate? They fought like heroes. They fought like heroes. There is no predicate. So here it becomes like heroes. Heroes becomes a adverbial phrase of comparison. Now, when the righteous rule, the people rejoice. When the nice people, good people rule, people enjoy. So, the people rejoice. Subject and predicate is there, is a full sentence. When do the people rejoice? When the righteous rule. When the righteous rule. The righteous is the subject. Rule is the predicate. This is the verb. So, this is adverbial clause of time. You ask a question when. When is related to time. You get a sentence. So, you have to change when the righteous rule into a phrase. The people rejoice, full sentence, under the rule of righteous. No predicate is there. So, it becomes adverbial phrase of time. Though I am poor, yet I am contented. Though I am poor, even though I am poor, yet still I am contented. So, yet I am contented. I am contented becomes a full sentence. Here, when I am contented, though I am poor. So, though I am poor, I is the subject, I am poor is the predicate. So, though I am poor becomes a adverbial clause of concession. Even though I am poor. So, it is a concession. So, full sentence is there. So, you have to change this clause into a phrase. In spite of my poverty, there is no predicate, there is no verb here. I am contented. So, this becomes in spite of my poverty becomes adverbial phrase of concession. We have come so far that we may help you. We have come so far. We is the subject, have come. So, it's a full sentence. We have come so far. So, what is the result? That we may help you. We is the subject, may help you becomes a predicate. So, it is a clause of clause of result. So, adverbial clause it is. So, it is an adverbial clause. So, how do you change that we may help you into a phrase? We have come so far, full sentence, to help you. So, to help you becomes a adverbial clause of phrase.
adverbial phrase, sorry. So, to help you, you don't have a subject and you don't have a verb. To help is an infinite. When he entered the room, we saw vase broken. The flower vase was broken. We saw the vase broken is a full sentence. See, subject and predicate is there. We is the subject. Saw the vase broken is the predicate. Did we see the vase broken? When he entered the room. When he entered the room. So, he is the subject. Entered the room becomes a predicate. So, when is there? So, it is an adverbial clause of time. So, when he entered the room should change into a phrase. On entering the room. See, on entering the room, you are changing into a phrase. So, adverbial phrase of time. Because there is no predicate, no verb is there. We saw the vase broken. So, dear friends, what you have seen is converting a phrase into a clause, one exercise. And exercise 26 we have seen converting a clause into a phrase. A phrase doesn't have a verb. A clause has a subject and a predicate, but a phrase doesn't have a subject and predicate. Hope you are able to understand. So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெண்டன் மார்ட்டின் வீடியோ நம்பர் 180. Adverbial clauses and phrase. Clauses என்றால் என்ன? வாக்கியமாக எழுவாயி வினைச்சொல் எல்லாம் இருக்கும். சப்ஜெக்ட் predicate இருக்கும். ஆனால் phrase என்றால் சொற்றொடர். அதில் சப்ஜெக்ட் predicate எல்லாம் வராது. இப்ப வினைச்சொல்லிடம் எங்கே எப்படி எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையொரு சொல். வினையொரு சொல் ஒன்றாக வந்தா வினையொரு சொல் அட்வர்ப் சொல்றீங்க. அது சொற்றொடராக வருகிற பொழுது அது சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இல்லாம வருகிற பொழுது அது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே இது வினையொரு சொல் ஒரு வாக்கியமாக வந்து விட்டால் அட்வர்பியல் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். With a view to early retirement. இங்க பாருங்க, இங்க என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா சொற்றொடரிலிருந்து நம்ம வாக்கியமாக மாற்றோம். வினையொரு சொல் சொற்றொடரிலிருந்து வினையொரு சொல் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறோம். He saved his money. அவன் பணத்தை சேமிச்சான். அவன் பணத்தை சேமிச்சானுங்கிறது முழுமையான வாக்கியம். ஏன்னா அவனுங்கிறது சப்ஜெக்ட். சேவ்ட் இஸ் மணினா பணத்தை சேமிச்சான். அது சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் ரெண்டு இருக்காக முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது பணத்தை சேமிச்சான்? எதற்காக பணத்தை சேமிச்சான்? என்ன காரணத்திற்காக பணத்தை சேமிச்சான்னு சொல்லிக்கிற பொழுது வித் வியூ டு எர்லி ரிட்டையர்மெண்ட், நேரத்திலேயே ரிட்டையர் ஆயிடலாம் என்ற எண்ணத்திலே. ஆக இங்கே வினைச்சொல்லே இல்லை பாருங்க. வித் வியூ டு எர்லி ரிட்டையர்மெண்ட்ல வினைச்சொல்லே இல்லை. ஆக இது கிளாஸாக வராது, வாக்கியமாக வராது, இது சொற்றொடராக வருகிறது. ஆக வினையொரு சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். அப்ப வாக்கியத்துக்கு வினைச்சொல் வேண்டும். அதே இதை வந்து வாக்கியமாக மாற்றணும், ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஆக என்ன சொல்றோம்? He saved his money. அவன் பணத்தை சேமித்தான். That he might retire early. ஆதலால் அவன் நேரத்திலேயே ரிட்டையர் வாங்கி விடலாம் என்ற எண்ணத்திலே. இங்கே மைட் ரிட்டையர் என்று எழுதியிருக்கிறது. இது வினைச்சொல். ஹி என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக சப்ஜெக்ட் எழுவாய் இருக்கிறது. ப்ரெடிகேட் மைட் ரிட்டையர் இயர்லி. வினைச்சொல் மைட் ரிட்டையர் இருக்கிறது. அது வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆக இந்த கிளாஸ் வந்து வாக்கியமாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஹி சேவ்ட் இஸ் மணியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. ஹி சேவ்ட் இஸ் மணி தட் ஹி மைட் ரிட்டையர் இயர்லி என்று வாக்கியமாக முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ஸ் டெத், ஜனாதிபதி இறக்கிற அந்த நிகழ்வின் பொழுது வைஸ் பிரசிடென்ட் சக்சீடு, துணை ஜனாதிபதி அந்த பதவியை ஏற்கிறார். துணை ஜனாதிபதி பதவியை ஏற்கிறார். சக்சீட்ஸும் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. எப்பொழுது துணை ஜனாதிபதி பதவியை ஏற்கிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது ஜனாதிபதியினுடைய சாவு நிகழ்வின் போது. இங்கே பார்த்தா வினைச்சொல்லே கிடையாது பாருங்க, வினைச்சொல்லே கிடையாது. அப்போ வாக்கியம் இல்லை. ஆக இதில் ஒரு வினைச்சொல் கொண்டு வந்து அதை நீங்கள் கிளாஸாக மாற்ற வேண்டும். ஆக எப்பொழுது துணை ஜனாதிபதி ஆகிறார், ஜனாதிபதி சாகிற பொழுது. ஆக அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸு டைமாக வருகிறது. நேரம் எப்பொழுது டைமாக வருகிறது. இதை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஃப் த பிரசிடென்ட் டைஸ், ஜனாதிபதி சாகிற பொழுது. இப்போ ஜனாதிபதிங்கிற சப்ஜெக்ட் இருக்குது, டைஸ் வெர்பாக இருக்கிறது. இந்த சொற்றொடரை நம்ம வாக்கியமாக மாற்றிவிட்டோம். த வைஸ் பிரசிடென்ட் சக்சீட்ஸ், இது கண்டிஷனாக வருகிறது. டைம் இல்லை, கண்டிஷன். ஜனாதிபதி சற்றால் துணை ஜனாதிபதி பதவி ஏற்பார். ஆக ஜனாதிபதி செத்தால் என்று வருகிற பொழுது அது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. ஜனாதிபதி
துணை ஜனாதிபதி பதவியேற்கிறார். He always carried out his duties. அவன் எப்பொழுதும் தன்னுடைய கடமைகளை செய்கிறான். முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. எழுவாய் இருக்கிறது, வினைச்சொல் இருக்கிறது. According to instruction, அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி, அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளின் படி. இதில் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இல்லை, அதனால் இது ஃப்ரேஸ், சொற்றொடர், வினையொரு சொல் சொற்றொடர். அவன் எப்பெல்லாம் கேரி பண்ண டியூட்டியஸை, எப்பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு உத்தரவு வருகிறதோ அப்போ இது வாக்கியமாக வார்த்த வேண்டும். அக்கார்டிங் டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் ஹி வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் போட்டுடலாம். அவனுக்கு கட்டளையிடப்பட்டபடி, ஹி என்பது எழுவாய் இருக்கிறது, வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஆஸ் என்றால் அதை போல. ஸோ இது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது, அது கிளாஸாக வருகிறது. ஹி ஆல்வேஸ் கேரிட் அவுட் ஹிஸ் டியூட்டிஸ். அவன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய கடமைகளை செய்தான், அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடி. ஸோ இது கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. த ப்ரைஸ் இஸ் ஐ ஃபார் an ஓல்ட் கார். அந்த கார் இருக்குது, பழைய காரு. அந்த கார் பழைய காரு, ஆனால் விலை அதிகமாக இருக்கிறது. ப்ரைஸ் இஸ் ஹை, முழுமையடைந்த வாக்கியம். எதற்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது? ஃபார் an ஓல்டு கார். இதில் சப்ஜெக்ட் இல்லை, சப்ஜெக்ட் இருக்குது, காருக்கு ப்ரெடிகேட் இல்லை. ஆக இது சொற்றொடர், வினையுறு சொல், ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த ஃப்ரேஸை நம்ம கிளாஸாக மாற்றுகிற பொழுது ஆஸ் இட் இஸ் an ஓல்டு கார், இட்டு சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது, இஸ் வினைச்சொல் இருக்கிறது, an ஓல்டு கார் அதெல்லாம் ப்ரெடிகேட்டில் வருது. த ப்ரைஸ் இஸ் ஹை ஆஸ் இட் இஸ் an ஓல்டு கார். அந்த விலை அதிகம், ஏனென்றால் அது ரொம்ப பழைய காராக இருக்கிறது. He ran with all his might. அவன் ஓடினான், அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளையும் வைத்து. He ran என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்படி ஓடினான்? with all his might, அவனோட இருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்தியுடன். இஸ் இருக்கிறதே, எழுவாய் இருக்கிறது, வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் வினைச்சொல் வேண்டும். He ran as fast as he could. அவன் ஓடினான் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு. he என்பது எழுவாய், could என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஆக அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. After such hard work, அந்த கடினமான உழைப்புக்கு பிறகு, he requires a long rest. அவனுக்கு நீண்ட ஓய்வு தேவை. அவனுக்கு நீண்ட ஓய்வு தேவை எப்பொழுது? அந்த கடினமான வேலை செய்த பிறகு. ஆஃப்டர் சச் ஹார்ட் ஒர்க், இங்கே பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் இல்லை, ப்ரெடிகேட் இல்லை, வெர்ப் இல்லை, அதனால் அது வாக்கியம் இல்லை, சொற்றொடர். அப்போ எப்பொழுது அவனுக்கு தேவை என்று சொல்கிற பொழுது ஆஃப்டர் சச் ஹார்ட் ஒர்க். இந்த ஆஃப்டர் சச் ஹார்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் கிளாஸாக மாற்றிவிட வேண்டும். ஆஸ் ஹி ஹட் டன் சச் எ ஹார்ட் ஒர்க், அவன் அந்த மாதிரி கடுமையான வேலை செய்த காரணத்தினாலே. ஏன்னா இங்கே ஹீ வருகிறது, ஹேட் டன் வினைச்சொல்லும் வருகிறது. ஆக இது வாக்கியமாக வருகிறது. ஆஸ் ஹி ஹட் டன் சச் ஹார்ட் ஒர்க், அவன் அந்த மாதிரி கடுமையான வேலை செய்த காரணத்தினாலே. ஹீ ரிக்வயர்ஸ் எ லாங் ரெஸ்ட், அவனுக்கு நீண்ட ஓய்வு தேவை. ஆக ஆஸ் ஹி ஹட் டன் சச் எ ஹார்ட் ஒர்க், அவன் கடினமான வேலை செய்த காரணத்தினாலே என்பது அட்வர்பியல் கிளாஸ், வினையுறுச்சொல் கிளாஸ், ரீசனாக வருகிறது. இந்த ஆஸ் போட்ட காரணத்தினால இது வாக்கியமாக இருக்கிறது, ஆனால் முழுமையடைந்த வாக்கியம் கிடையாது. இந்த வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுதுதான் அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. He was brave enough to accept the dishonorable terms. He was என்போம், அவன் இருந்தான். வாஸ்னா இருந்தான், இருந்தது. ஹீங்கிற போது அவன் இருந்தான், முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஓகே, எப்படி அவன் இருந்தான்? பிரேவ் இனஃப் டு அக்செப்ட் த டிஸ்ஆனரபிள் டேர்ம்ஸ். பிரேவ் இனஃப், தைரியமாக தான், என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறது. he was so brave that he accepted dishonorable terms. அவன் ரொம்ப தைரியமாக இருந்தான், ஆகையால் அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் டிஸ்ஆனபிள், அவமதிப்பான சில நிபந்தனைகளை. இங்கே ஹீ அக்செப்டட் ரெண்டு இருக்கிறது, சப்ஜெக்ட் வேர்பு. ஆக இது கிளாஸாக மாற்றப்படுகிறது. மெனி ஷிப்ஸ் were so shattered as to be wholly unmanageable. அநேக கப்பல்கள் were so shattered என்றால் எல்லாம் உடைந்து விட்டது, ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. எப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது has to be wholly unmanageable, இது ஒட்டுமொத்தமாக நிர்வகிக்க முடியாது. many ships were so shattered, முழுமையடைந்த வாக்கியம், இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி அது ரொம்ப உடைந்தது என்று பார்க்கிற பொழுது, என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிற பொழுது has to be wholly unmanageable, அந்த கப்பல்கள் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவு. ஆக சொற்றொடராக வருகிறது. has to be wholly unmanageable நீங்கள் ஒரு வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். many ships were so shattered, அநேக கப்பல்கள் சீரழிந்து விட்டது.
என்னன்னு பார்க்கும்போது that they were wholly unmanageable, அவைகளை நிர்வகிக்க முடியாத அளவிலே. தே என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. வேர் wholly unmanaged, தே சப்ஜெக்ட், வேர்ங்கிறது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ சென்டென்ஸாக மாற்றிவிட்டோம், அட்வர்பியல் கிளாஸாக வந்துவிட்டது. a rose by any other name would smell as sweet. ரோஜாவுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சிங்கன்னா கூட அதுவும் இனிமையாக இருக்கும். ஆக a rose would smell as sweet, ஒரு ரோஜா இனிமையான வாசம் கொடுக்கும். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இந்த சொற்றொடரை நடுவில் திணிச்சிட்டோம். பை எனி அதர் நேம், பை எனி அதர் நேமை சொற்றொடரை உள்ள நுழைச்சிட்டோம். ஸோ வினையுறு சொல் சொற்றொடர் இதை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது a rose, ஒரு ரோஜா, even if it were called by any other name, அது வேற எந்த பெயர் சொன்னாலும் கூட பை எனி அதர் நேமை, ஈவன் இஃப் இட் வேர் கால் பை எனி அதர் நேம், அந்த இட்டு சப்ஜெக்ட் ரோஸை போட்டீங்க, வேர் கால் வினைச்சொல்ல போட்டீங்க நடுவில், ஆக முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆனால் இது ஈவன் இஃப்னு போட்டங்காட்டியும் அந்த கண்டிஷன் வார்த்தைகளாக வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. ஏ ரோஸ் வுட் ஸ்மெல் ஆஸ் ஸ்வீட்டை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ வினையுறு சொல் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஃப்ரேஸ்லேருந்து கிளாஸுக்கு மாற்றுறீங்க. இப்போ கிளாஸ்லேருந்து ஃப்ரேஸ் முழுமையடைந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு சொற்றொடராக மாற்றி விடுகிறீர்கள். இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஈச் அட்வர்ப் கிளாஸ். இந்த வினையுறுச்சொல் கிளாஸ் வாக்கியத்தை வினையுறுச்சொல் சொற்றொடராக மாற்றுகிறீர்கள். ஐ ஹவ் நாட் பீன் வெல், நான் ரொம்ப நாளாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் நாட் பீன் வெல் சின்ஸ் ஐ ரிட்டர்ன், நான் திரும்பி வந்த நாளிலிருந்து நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் நாட் பீன் வெல்லுங்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது நான் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறேன், திரும்பி வந்த நாளிலிருந்து. ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட், ரிட்டர்னுங்கிறது வினைச்சொல். ஆக இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆனால் சின்ஸ்னு போட்டுறீங்க, வந்த நாளிலிருந்து. ஆக இது இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அப்போது தான் முழு வாக்கியம் கிடைக்கும். ஸோ இது வினையுறு சொல் கிளாஸ் வாக்கியம் ரீசன் ரிட்டன் ஃப்ரம் சென்னைன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கிளாஸை நம்ம சொற்றொடராக ஆக்கணும். சொற்றொடர்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கக்கூடாது. நாட் பீன் வெல், நான் ரொம்ப நாளாக சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். சின்ஸ் மை ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் சென்னை, சின்ஸ் மை ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் சென்னை, மை சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் மை ரிட்டனுங்கிறது இது நவுனாக வருகிறது. இது வேர்பாக வருவதில்லை. ஸோ இது சொற்றொடராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. when the sun set he returned home, சூரியன் அஸ்தமிச்ச உடனே அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். அவன் வீட்டுக்கு வந்தாங்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது அவன் வீட்டுக்கு வந்தான், சூரியன் அஸ்தமித்த பொழுது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். சன்னு செட்டுங்கிறது வினைச்சொல், சன்னுங்கிறது எழுவாய். ஸோ இது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், டைம் நேரத்தை பொறுத்து. எப்பொழுதுன்னு கேட்டு வரக்கூடியது வினையுறு சொல் வாக்கியமாகவே வந்து விடுகிறது. அது டைம். இப்போ இதை when the sunset, இதை சொற்றொடர மாற்றும். at sunset he returned home, அந்தி பொழுதிலே மாலை பொழுதிலே அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். ஸோ at sunsetக்கு இது வெர்ப் இல்லை, அது ஃப்ரேஸாக மாற்றப்படுகிறது. they fought as heroes do, அவர்கள் சண்டையிட்டார்கள் வீரதீர கதாநாயகர்கள் செய்வது. சண்டையிட்டார்கள், அவர்கள் சண்டையிட்டார்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஹீரோஸ் டூ, நல்ல வீரதீர சகாப்த கதாநாயகர்கள் செய்வது போல. ஹீரோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு, டூ ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. ஆஸ் ஹீரோஸ் டூ என்பது அது சார்பு வாக்கியமாக வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த தே ஃபாட்டையோட சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இது அட்வர்பியல் கிளாஸ். இதை ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற பொழுது தே ஃபாட் லைக் ஹீரோஸ், அவர்கள் ஹீரோக்களை போல சண்டையிட்டார்கள். ஆனால் ஹீரோஸுக்கு பின்னாடி பாருங்க வெர்பு இல்லை. ஆக இது ஃப்ரேஸாக வருகிறது, சொற்றொடராக வருகிறது. when the righteous rule the people rejoice, ரைட்டியஸ் ரூல் என்றால் என்ன, நல்ல மக்கள் ஆள்கிற பொழுது மக்கள் சந்தோஷம் அடைவார்கள், மக்கள் சந்தோஷம் அடைவார்கள். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுமையடைந்த வாக்கியம். சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ரிஜாய்ஸ் வினைச்சொல் ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. ரிஜாய்ஸ் என்றால் என்ன, மக்கள் சந்தோஷம் அடைவார்கள். when the righteous rule, ரைட்டியஸ் என்பது நல்ல மக்கள், ரூல் என்றால் ஆட்சி செய்வது. ஸோ இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். வென்னு போட்டிங்கன்னா சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது ஆட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது. இதை சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது அண்டர் த ரூல் ஆஃப் ரைட்டியஸ், அதை மேன்மையானவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ். இது வினைச்சொல் கிடையாது. ஆக இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. பீப்புள் ரிஜாய்ஸ், மக்கள் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். தோ ஐ எம் புவர் yet I am contented, கண்டென்டட்னா என்ன, திருப்தி அடைகிறேன். நான் ஏழையாக இருந்தாலும் நான் திருப்தி அடைந்தவனாக இருக்கிறேன். ஐ ஆம் கண்டென்டட் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. எப்பொழுது நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். தோ ஐ எம் புவர்,
ஒரு கன்செஷன். என்ன கன்செஷன்? நான் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன். I am contented முழுமையடைந்த வாக்கியம். நான் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட, இது I சப்ஜெக்ட், am is predicate, poor is predicate, முழுமையடைந்த வாக்கியம். though I am poor இதை சார்ந்திருக்கிறது, depends upon I am contented. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரேஸாக மாற்றணும், சொற்றொடராக. in spite of my poverty, என்னுடைய ஏழ்மையாக இருந்தாலும் கூட ஐ ஆம் கண்டென்டட், நான் திருப்தி அடைந்தவனாக இருக்கிறேன். இந்த வாக்கியத்தில் வினைச்சொல் இல்லை, அதனால் அது ஃப்ரேஸாக மாற்றப்படுகிறது. we have come so far, நம்ம இந்த அளவு வளர்ந்து விட்டோம். that we may help you, நாங்கள் உனக்கு உதவி செய்கிறோம். we have come so far முழுமையடைந்த வாக்கியம், எழுவாய் ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. that we may help you, ஆகையால் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம். we may help வினைச்சொல் இருக்கிறது, we இருக்கிறது, you ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆனால் தட்டு போட்டுக்கிற பொழுது அது சார்பு வாக்கியமாக, ஃப்ரேஸாக, கிளாஸாக வருகிறது. ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ். இதை நம்ம ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற பொழுது கம் so far, நாங்கள் இந்த அளவு வந்திருக்கிறோம். டு ஹெல்ப் யூ, உனக்கு உதவி செய்ய. டு ஹெல்ப் யூ என்பது சொற்றொடராக, ஃப்ரேஸாக வருகிறது. when he entered the room we saw the vase broken. vase என்றால் என்ன? இந்த கண்ணாடி ஜாடி உடையப்பட்டு இருக்கிறது. we saw the vase broken, நாங்கள் பார்த்தோம் கண்ணாடி ஜாடி உடையப்பட்டு இருக்கிறது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது கண்ணாடி ஜாடி உடையப்பட்டு இருக்கிறது? நீ ரூமில் நுழைந்த பொழுது. he என்பது சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது. entered the room என்பது ப்ரெடிகேட்டாக இருக்கிறது. நீ ரூமில் நுழைந்த பொழுது என்பது இது adverbial clause of time என்று சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும். on entering the room, ரூமுக்கு நுழைஞ்ச உடனே. இங்கே வேர்ப் இல்லை, என்ட்ரிங்கிறது ஜெரண்டு தான், சப்ஜெக்ட் இல்லை. we saw the vase broken, நாங்கள் அந்த கண்ணாடி பார்த்தோம். ஸோ adverbial phrase of time என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்த பயிற்சி என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஃப்ரேஸ், சொற்றொடரை கிளாஸாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். சொற்றொடர் என்றால் அதில் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் எல்லாம் முழுமையாக இல்லை. அதை முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாற்றி அதை மெயினான வாக்கியத்துடன் ஒரு தொடர்பு கொடுத்துகிறீர்கள். அது நேரமா, நிபந்தனையா, அது ஒப்பீட்டா என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே முழுமையடைந்த கிளாஸ் இருக்கிறது. கிளாஸை நீங்கள் சொற்றொடராக, ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிறீர்கள். I hope you are able to get it. Thank you very much.